Abasibe ba Nup abakwatibwa Gen. Museveni ababuzibwa abawambibwa waliwo obujulizi obujje mwalabye Gen. Museveni atandise olukwesese olwokwagala okutta abasibe ba Nup nga yitambukodyo nga bakozesa omwami omu sima kansale Masaka eyo yabadde yambadde ebyambalo bya Nup mu State House mwamulabye nga alina ebbala mbaluga hale nga ayagala mbu kive mu ba Nup mbu basabye beegayiridde beetonze Museveni ate bannaabwe. Kino Gen. Museveni kyayagala ng'ayagala ateke President Kyagulanyi mu kattu yeetonde yenenye yeegayirire Museveni ayimbule abasibe ba Nup bye baali batumya Abedi Bwanika n'omukulu Masayansi Mpuuga President n'abigaana. Tetulina musango gwe twazza gwonna eri Museveni ate abaana baffe batalika kwakkulizo konna ate abaliyirire. Hano waliwo obujulizi obuzze mbadde mu mita bya Lusaaga eno abannafu abamu ku abo abaaliyo naye Mukama n'abasimattusa ne bavaayo babakuulamu amannyo babajjamu enjala babajjamu amaaso ababamenya emigulu Baleese Bwino babakakanga nga bali mu makomera era n'abali mu makamera bali mu kkakibwa mbu bawayirize President Kyagulanyi Center mu Robert Bobo Internet ekibinja ky'abayeekera balyoke babayimbule. Era abali mu makomera kye babeetaagisa buli kumakya mu ttuntu kiro babakeera babasibamu babasulamu nga bapokera ebigambo tugenda bagaggawaza tubazimbira amayumba tubagulira amamotoka tubawa abakuumi ne mutuyambe muwayirize Kyagulanyi nti ayina ekibinja ky'abayeekera ayeekera eggwanga Uganda era nti abayeekera abo ayina n'emmundu ffe ekyo mukimale tukwasaganye ebiddako kati nno abaagaana bakulibwako ebikolobero. Nsaba tulaba akatambi kano abasibe bano ba Nup bavaayo ne balina bwino awuniikiriza ensi ku Gen. Museveni badde baasirikira ebintu bino ne balabye katemba atandise okukolebwa ne basalawo baveeyo nga waliwo ne Sekretary John Davis Rubongoya boogere ku nsonga eyo amazima gasobole okuvaayo ensi egategeere tutandise bwe tuti. Ensonga y'abasibe baffe abakyali makomera naye kikulu nnyo n'okumanya nti abantu betubanja sibe abali mu makomera bokka naye n'ababuzibwawo otwogerera mukimanyi bulungi nyo tulina families nyingi nnyo abali verified 18 ababuzibwawo ate ennaku ezo waliwo abalala bebazibatwala nabo betunoonya naye families ezabuzibwawo abantu baabwe mu kulonda zikyali 18 abantu abo tubanoonya era tubabanja kubanga batwalibwa ab'ebyokwerinda. Naye ng'ogyeko abo tulina n'abantu baffe bangi nnyo abakyali mu makomera abamu bali Kitali abalala bali Luzira. Luzira ina amakomera ag'enjawulo wa section ez'enjawulo waliwo upper prison waliwo Maxon waliwo women's prison era eyo yonna yonna bw'ogenda kwesanga abasibe baffe gye bali abawagizi ba NUP bakwatira ku nsonga ez'ebyobufuzi. Mulabe Gen. Museveni nga paradinga omuntu omu avuddeyo n'ayogera ku nsonga zino era nga bwe tubagambye ffe tetubeera ngaawo ne twegayirira Museveni okuta abantu baffe bano kubanga ekisooka akimanyi bulungi nti tebalina musango gwe bazza tebalina musango negona gwe bakola ate ekirala singa balina omusango baali badde babawozesa dda naye tebawozesanga kakati ekirala oyo musajja mulabye nga yambadde beret ngaali mu State House naye ate bwenkulaga lisiti y'abantu baffe abawambibwa ne bakwatibwa olw'okwambala beret bangi nnyo kitegeeza nti bino byonna babadde babikolanga lwabyabufuzi nabo bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu ayambala bereti ya NUP aba talina musango gwakoze kyova olaba abo bonna bwe baparedinga nga bagamba nti ono atandise otuwagira n'ebirala babeera bambadde bereti zaffe so nga abantu abali mu 10 bawambibwa ne bakwatibwa ne bakola ne batuusibwako okutulugunyizibwa n'ebirala byonna nga babavunaana okwambala bereti za NUP. Naye olunaku lwaleero tulina baganda baffe abamu bano abantu bali kufayiremu ne Olivia Lutaya Bamakite n'abalala nga bwe mumanyi bano baweebwa bail naye ate abalala bakyali mu makomera naye si musango guno gwokka nga bwe ngambye ne wiikendi yennyini mulabye abasibe abamu abantu 5 abaleeteddwa kooti evunaana abakalintalo ICD abawagizi ba NUP 5 ne bateekako emisango eminene nnyo naye babakwata emyaka 2 egiyise from that time tebabawozesanga kakati bwe wewunye
bwabagamba nti bano balina omusango osobola otya okwata omuntu n'omusiba emyaka ebiri nga tomutwalanga mu kooti kumwozesa. Tulina gurupu endala bano bebakwata wano nga 8th May last year nabo baluzira apa n'abalala bangi nnyo betulina abali mu makomera g'enjawulo naye kansabe bano bogereko nebisooka njogere oluzungu. So here recently General Museveni came out together with his apologists to talk about our political prisoners, people who are stuck in prisons for over 3 years, 4 years. One of the things we want to emphasize is that those people did not commit any offense whatsoever. That is why we have been demanding for the release of these people, not begging, because these people did not commit any offense. Like these people will tell you, they will tell you the circumstances under which they were picked up. But also they will tell you that from the time they were picked up, abducted, the state immediately tried to compromise them, to tell them that if you stop supporting NUP, we shall give you money. Every time I go to Chichari and check on those people, they tell us the same thing. Regime operatives have been going to them to tell them that you stop supporting NUP, we shall free you and give you a house and all that. And you know, many times this turns out to be a lie. They normally tell them that they give them money and all these things, and it turns out to be a lie. Also, you saw that man called Baram. Very unfortunately, you saw him saying that if these people are released, our prisoners, that they will go and reorient them and they start doing what? So in other words, they are telling you that when these people are freed, the condition for freeing them is so that they start supporting NRM and these other criminal entities, which is very unfortunate. Because if you're saying that these people are committed any crime, why haven't you tried them for all this time? So we have prisoners at Chicharia, we have others at Luzira, Apa, Makshon Bay, we have the women's prison, and many other prisons across the country. And we continue to demand for the release of those people. Some of them were, of course, slapped with other charges which were not even related to supporting NUP. You find someone being charged with aggravated robbery, but if you investigate, you find that the person was just found putting on a red beret, and then they were trying to bring a charge, a serious offense against them. Just like it happened to our president, you remember when they said that they found him with the guns in Arua and that kind of thing. So without wasting any other time, I would request these people to use some few minutes to talk about this group of 32. 4 of them are out on bail, but 28 are still there, are still in detention. Then we have the group of Umamagana and others. We have the ones who are being tried at the ICD. We have others being tried in different magistrates' court, etc., etc. So our estimate is about 100 people are still in detention over politically motivated charges. Like I said, some of them, you will not find them charged with treason or something, but they will be having a charge like aggravated robbery, like even simple robbery, you know, those kinds of charges. So that is the unfortunate thing. Maybe what I want to emphasize in English, what I hadn't talked about, is that our demand is not only for people who are in prisons. We are also demanding people who are missing. We still have 18 people who are missing from 2019, 2020, and 2021. People who were taken away by the military and police, and up to now, their families do not know where they are. So while I saw General Museveni is not talking about my detention, we want those to be freed. But we also want freedom for the people who are missing. Chibalama John Bosco, Canada Muhammad. We want to know where Sempi Jawida is. We want to know where Damulila John is. And the others, the 18 people who are taken away up to now, Moses Kawenja, all those people who were abducted in broad daylight, taken away by military, and up to now are still missing. Morgana. Kusonga jawadi bogerako nga eri kusonga y'abantu abali makomera naye ate nga bwe manyi tulina abantu ababuzibwawo, tulina families 18 ezitamanya abantu babwe balagawa, tulina John Bosco Kibalama yatwali mu 2019, tulina Canada Muhammad, Damulila John, Sempi Jawida, tulina Moses Mbabazi Kawenja n'abalala bangi be mumanyi betuze nga tubanja ebbanga lyonna. So bwe baba boogera ku bano abali makomera twala bateebwe balekera okukozesebwa mu kkooti z'amateeka kubanga tebalina musango, bano bwe bagenda bagamba bwe babawamba ebiseera byasooka alina bagamba lwaki temuva ku Kyagulanyi, lwaki temuva ku NUP. Bwe balaba nga tebagenda kukkiriza ebyo ebikozi ne batandika ne balekako emisango egy'enjawulo, basooka ne bateekako omusango nti babasanga n'ebibwatuka n'ebirala bwebyo. So nga mu interrogation baali babuuza lwaki mwagala enkofiira z'amagye n'ebirala.
kati banga lwe lyayita ne bali oluvannyuma lw'okumala emyaka ebiri nga bali mu kooti y'amagye nga tebakozesebwa ne babonerako omusango gwa treasury oba okulya mu nsi yaabwe olukwe mu myaka 3 mu kooti y'amagye kati nga omusango gwa bantu baliko bakaleeta abajulizi 6 naye nga buli mujulizi aze gwaba kubanga abasinga omujulizi ajja nga tabamanyi basangibwawa kugamba baliawo so state naye ekimanyi bulungi nti balina omusango kyova olaba babadde babasanga ne mumakomera bano abaana okubagamba nti naye lwaki temujja ne mukkiriza guno omusango ne tubawa sente ne tubawa amamotoka abantu babagamba bamirize pulezidenti waffe nti yabasindika okukola ebintu ebitebwe biti nti yali abasirika mu bikolo ebyobuwekera n'ebirala bwe bityo so abantu baffe tebalina musango bateebwe unconditionally omuwendo kati ensonga y'omuwendo ofosi nzibuzibu kubanga abamu nga bwe bateebwa abalala bawambibwa ne babakwata n'ebirala naye bwetwogerera tumanyi nti abantu nga 100 era mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi ebyekuusa ku nup kusaawa zino naye mukimanye bulungi nnyo nti era nina lisiti gyengenda obalagako eriko amanya eyo jejeodo nti ya pulezidenti mu palamenti eriko amanya agasuka mu 1000 abantu bafa bakwatibwa ne bawambibwa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga abaana libanga nga tebalekibwako ebyo kyatebalabika naye katwetwogerera nsuubira abantu bafa bakyali makomera balingaawo nga 10 nga bwe ngamba bali mu makomera ag'enjawulo mu misango egy'enjawulo abamu bagenda bateekako emisango egitali directly gyotasobola kutunulira nolowooza gwa byafuzi nga trizoni oba bino bagamba ebikwatwa oli bamukwata namuteekako omusango gw'obutuju ne bagamba nti ono kimanyi bamusanga nga mu robale oba nga bakolese muntu kuba abantu n'ebirala bwe bityo naye ogenda kubyekenenyezaako okubinoonyerezaako ogenda kwesanga nga misango gya byafuzi kyova wikendi enyini abantu baffe bataano abaleetebwa mu kooti era ne babateekako emisango bwekityo oluvannyuma lw'okubatulugunyira n'ebirala bityo ensonga n'epeesembayo gye nalaga tukwogerako General Museveni n'abantu bwe baba bagamba nti kati bano abantu tubate kyekiddako okutyobera kw'eddembe lyabwe kwe baba bayisaamu bano abantu ne bababonyabonya ono mulaba amanyi ge bagajjamu yalina amanyi era ebifaananyi bye bwebiraba ebyedda yalina amanyo ge ne bagagisa mu magalo ne bakola ki ne babatulugunya bubi nnyo kakati boba ngobatadde boba ekifaananyi kikino nga amanyo ge mwegali bulungi nnyo naye bwe bamala omuwamba ne bamutulugunya ne bamugyamu amanyi n'abalala ne babajamu enjala n'ebirala era bakubulira ebikolobero ne bayitamu byonna byonna ne bagenda mu maaso n'okuyitamu kakati abantu bafaabo bw'oba ogamba nti dimandi yaffe nga nup teri kubatakoka naye n'okubayirira kubanga tuba tekikyogerako eddembe lyabwe mwalinyirira bano bamaze emyaka 3 bali mukomera nga tebalina musango kati gwe n'ogamba nti kale tukutadde genda twagala wabeerewo obwenkanya obw'amazima kubanga tebalina musango bwe bakola bokenyini basobola obwebulirira amanya Mayiga Ronald nkunaaba nambanya ku musango gw'Abatulugunya n'Ekitongole Yasin Machete basigalira ddala mu kkooti ey'amagye balira ddala omuwendo gw'abantu 28 tuli bantu 32 ku fayiro eyo y'Abatulugunya naye bo olw'ebigendwa bya ebyenjawulo bayimbulako abantu 4 nga munnafulu basobodde kubeerawo okuli muganda wange ono Nyombi Richard ne Kamanya Kenneth ffe tuli ku kkooti oba ku bbeeyi eya kkooti ey'amagye naye nga sigenda kwerabira mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi zaali 12 olunaku lwakusatu twasalibwako nali bamusikale banka ku masitowa nansala zira ku big zone awo baliwo twali patina omubakaffe tugenda ku mirimu gyaffe egy'okusuubula obukoloti kuba gye twali tukola ne batusalako nga batutuuzaamu emmundu nze nono muganda wange Nyombi Richard kyannaku nti kwaliko omukyala naye olwokuba nti bamukola ebikolwa ebyensonyi nayisibwa bubi tebamutwala mu kkooti y'amagye
era ye gyali andaba n'abamu kubalaba nga tukwatibwa banga atwalibwa. Sijja mwogera mannya ge kubanga ajja kuswala. Abantu bangi nnyo bakoleddwako ebikolobero nga tebasobola kuva mu kamera ngaze bwe nguddeyo kubyogera kubanga batya okuttibwa. Tukisibwa okuva twayimbulwa n'okubira nga tukwatibwa. Bwe batuukako baali bambadde ebyambalo ebyamagye, abamu nga bambadde ebya bulaaka, abasirikale bajja nti abamu nga bali mu siviliyani nga bonna bakutte mundu. Naye olwokuba twali tutetegese sobola kugamba nti bagira mu motoka ki oba mu motoka ki, wabula nekanga batusazeeko ne batebasa emitwe ku ttaka ne batusiba ebintu mu maaso ne bamala ne batwambaza ebikoofiira. Bambaza ebikoofiira ne batukwata mu nsawo, buli kimu kye twali tulina ne bakitwala. Okwali sente enkalu, okwali waleti zaffe nze wenjogera sina na national ID kubanga bagitwala. Naye bwe batukwata ne batusiba ebitambala ne batwambaza ebikoofiira ne batuyingiza emmotoka nga batusibye ku mpingu, ne bagenda nga batukuba emitwe ne bankuba ng'emmundu mu lubuto ebyo ebigala by'emmundu. Muganda wange ono namanya luvannyuma nnyo nti ye baali bamukubye ne bamuwasa n'eriiso, naye era ajja bannyonnyola kyannaku nti bwe twatuusibwa bwe batwetolooza gye batwetolooza yonna nga bagenda batukuba batutekyalinga nga batugamba nze ng'omu bambuuza gwomunyarwanda wagira otya Abaganda era mulina nteekateeka kino tojja kulayira kuba ebiseera ebyo ekyali kitambula tojja kulayira kubanga kikyali kitambula. Naye nga batubuuza mulina nteekateeka kino tojja kulayira, ne batukuba ne batutulugunya ne batutwala mu bifo ebyenjawulo. Era no gye bantuusaako obulemu bwe sitagenda kwerabira ne banzigyamu amannyo nga bakozesa magalo era ge malibu gano gembalaga. Mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi we pulezidenti w'ekibiina kya Nup nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera, tugenda kubawa ssente, tugenda kubawa emmotoka, tugenda kubawa obukuumi. Weewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi. Nze nno wennyininyini awo nga tukyali mu Safe House kuba twamalira ddala wiiki 3 n'ennaku 4. Buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu. Bagenda batuwamba okugibwa mu bitundu ebyenjawulo fe batujja Nansana, balaba bajja Bweyogerere, balaba bajja wano Banda, balaba bajja Kawempe, abalala baganda baffe abamu babajja Yiri Erimbaale. Naye ne batugatta oluvannyuma lw'okuba nti baali bayagala okukuuma tiimu nga nene okugenda okugiraga Mwami Museveni nti bano betusobola okukozesa. Era batugamba nga batulugunyiza nga togamukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera, tugenda kubawa bino na bino, tubawe obukuumi, ekirala tubawe n'emirimu, ne tubabuuza mirimu ki. N'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya Nup nga tetubalabisiza mu kamera, musigale nga mutubegera ebiri mu kibiina kya Nup. Naye bwe munaamala okulumiriza mukama wammwe nti ye Kyagulanyi, fe tugenda bawa ebyo ebyobugagga, abaana ababatidde tugenda bajja mu ggwanga, tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mubeere ne security. Tulabanga kyonna kyonna kikalubamu ne tubagamba tulabe bannaffe abamu nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa. Ne bagamba tusobola tulina n'obusobozi obwawa pisito ne mubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina. Byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya, weewaawo nga twali wakati mu kutya, bajja nga wayise wiiki 2 nga tuli mu Safe House gye twamanya oluvannyuma nti tuli mu Safe House y'ekireka, ne batukolako testi covid ey'obuwaze era nga bagitukolako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi nga bapoliisi nga bambadde ebyambalo bya poliisi, waliko nabali muleyambe babawo ebiragiro mukole bwe muti ne bwe muti. Naye nze olw'okuba nti nali nakubiddwa nnyo nga bwe mbategeeza nti ensigo oba ebitundu byange by'obuwaze, era wakati mu bulumi ne mbategeeza ne mbagamba ne bwe munantuuse wa Mwami Museveni nze ngenda mugamba siina musango nawagira Kyagulanyi Ssentamu gwe musango, wabula bwe oyagala okukola by'otugamba okukola sooka otulirizinge tudde waka n'obujjanjabi tubufune tusobole okukola by'otugamba okukola nga wonna tunoonye kuba ebitufulumya. Kye balaba nga kiganye nga covid test bamaze okuzikola ne tulaba nga kiganye nga buli kimu kiganye tutandika okwekalakasa mu Safe House. Olwo bamaze otugatta naye amakye tebazze kubanga bagenda batugatta okuwera ogwo omuwendo gw'abantu 32 ne balutayo libyabo batugattirako kuba bali wanjawulo. Naye mabegako omukyalo oligenda bagambyeko gwe bankwata naye yagenda okuwulira bwe nali nga siraba ng'omukazi agamba ono nga mumuyisiza obinyo mumutakola ki agende, wabula kye namanyako nti yalepingibwa
naye olwokuba nti yali wakati mu kutya teyasobola kuvaayo ate nga talina na access ya bannamawulire n'okutya okuswala okwogera ku nsonga eyo naye nga gyali andaba era abamu n'abafamire bamanya obuzibu obwo bwamutusibwako weewaawo nga nange ne kusaba ya leero nateekebwa kuninda buli bantu bonna bonna byonna gye tuyita batutya naye kyanaku nti baganda baffe balutalo Olivia bakyabamye ebbeeyiro wakati mu kututulugunya naye nga batuukiranga mu kkomera ekita ya minimax prison ossa omukadde yaliyo kino akimanyi bulungi nono mupya akimanyi bulungi tibatuukiranga abasirikale abambadde ebyambalo ebyamagye n'abali mu ngoye za siviliyani nga bagezaako okutukonvisinga nga batugamba Kyagulanyi gwe muwagira wano si ali mu kkomera era ne wano taliiwo so mukizi ne twagamba tugenda kuwawa ebirungi okulya amaka mubeere mu bulamu obulungi tubajje ne mu kkomera naye twagenda tugumiizibwa owekitiibwa sekretary general ne pulezidenti waffe nga batukyalira nga nabo batwala ensonga bazirika era nga tuzira amawulire baali baludde n'okutuyita mu kooti batuyita so netuva mu kkomera naye tuli mu kwebuuza naffe lwaki baganda baffe balutalo Olivia tebaweebwa bbeeyo ngaffe batuwa bbeeyo kubanga batuwa bbeeyo tulipootinga buli kooti wetwetagidde kubanga tetulina misango tusobola kutya wadde okudduka awo nno wensabira baluganda baffe basigala mu kkomera bafune obwenkanya tebava buli mu kkomera wabula tugibweko emisango egyo egyatupatikibwako kubanga tetwagiza bino byabufuzi era nga bwe tujja tubyogera kyanaku nti bwe baali batuta batugamba ebigambo ebyenjawulo nga bwe batalagala tulaba ku mawulire bwe batalagala tulaba ku social media ez'enjawulo nga twogera nga bwe balina batuvisitinga mu kkomera nga batugamba tetutuwa essente n'ebintu ebyenjawulo ne ku ssawa ya leero wenyogerera bakyatumiitinga kubanga nafunye omubaka omu okusinkana mwami balamu nga abatumye babadde abantu babiri ne bajja ne bamiitinga nga bansaba ngende miitinge omukulu balamu tyatwetaaga ko okusobola okufuna obuyambi kwabaganda baffe balutalo Olivia basobole okuyimbulwa era nga ye akakasa nti alina obusobozi naye kyanaku nti bwe baba nga batuvunaana okwambala ebyambalo ebimyufu n'enkofiira eza red ballet twalabye omu yeeyise omukulembeze wa Nup ng'agenze mu bitundu ng'agenze wa mwami Museveni ng'ayambadde beret beekubisisa ebifaananyi era n'amwebaza omwami oyo yagambye nti tetuvunaanibwa okwokya ebipiira mu luguudo ebyo si bituufu bannayuganda n'abantu bonna abatulaba ebyo ebintu byabufuzi bipaatiika era ensonga malabye omwami oyo ng'abyambadde naye nga SD waffe bayogedde nti baganda baffe bangi nnyo bawambiddwa mu bifo ebyenjawulo nga babavunaana okwambala ebyambalo ebyo basobola okusanga ng'oyambadde ekyo bola okuba baagala okuteekako obulumi awo nno bwetusabira abaganda balutalo Olivia ne bamaketi n'abala abasigadde abawerera ddala omuwendo gw'abantu 28 bayimbulwe nga tewali kakwakulizo konna kubanga twali balamu nga yeewaana nti agenda kujja Abasibe mu kkomera alage nti alina kyakoze ekyo nno kyakuswaza eri gavumenti ya mwami Museveni kubanga buli muntu amanyi nti Abasibe abo bali mu kkomera ne bannayuganda ab'enjawulo ku misango egy'ebyobufuzi era tubakakasa nti ffe tetugenda kuva ku nsonga ya nkyukakyuka kubanga twagala eggwanga lyaffe naye ekyokugamba nti gwe omunyalondo wagira otya Abaganda era nakyo nja sigala nga mpagira kubanga netaaga enkyukakyuka gyenalaba nga mwami Kyagulanyi pulezidenti wange alina ebiruubirirwa nange ebinkwatako ng'omuntu amanya gange yenze nnyo amanya gange yenze nnyo Richard batusanga ku big zone ne batukwata ne batwala mu safe house ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gwali gwa 5 ennaku z'omwezi zaali 12 omwaka 2021 bwe batukwata ne batukuba nga batugamba tulokoke ne tubabuuza okulokoka kwekutya mutulekerawo okwogera Kyagulanyi bwe bamaliza batukuba batwala mu safe house batwala mu safe house ne batutwala mu kooti z'amagye nga batusaako misango gya kulya mu nsiru kyokka batugambanga kulokoka nakuva ku Kyagulanyi batubuuza bya Kyagulanyi bwe bamaliriza batusaako misango gya kulya mu nsiru kati bwe bamaliza ne batuwa bbeeyiro bwe batuwa bbeeyiro baagala tuwa ssente mwami Balamu ayagala tuwa ssente yatumye abantu atuwe ssente naye tekyenga mwami Balamu
mwantuusaako enkovu temusobola gijjawo. Ffe tetwagala ssente zammwe, twagala kuta bannaffe, twagala ddembe lyaffe natuwa bwenkanya ne kooti zituwa obwenkanya. Tetwagala ssente zo mumanyi bala muzitwale oziwa abalala bokkiriziganya nabo. Nikumusamba gwe kumuna bano baganda bange oba Olivia era etwendifiring nakwatibwa okuva mu mubiri weyogerere wakiso ne banange bataano nga bo abasatu bakyaliyo mu kkomera, ababiri twaweebwa bbeeyi. Bakwatibwa mu mbeera embi ennyo era ffenna etwewuunyisa kuba ffenna twagibwanga waka eri gwe basanga kukuba mbu yali yekalakaasa oba yali akolaki. Wabula nze kyenzikiriza kyali kitugatta ffenna ku musambo lwaki ffenna twali tukkirizamu ebyo ebigenderayo mu Kyagulanyi Sentamu era nga twali tuwagira ennyo kyekitugatta ekyokuba nti twagiwa mu bitundu byanjawulo. Ffenna twewuunya era twebuuzanga nga tukyali mu sefawuzi bagenda tussaako musango. Wabula kyatwewuunyisa mu kooti nga batufuna n'omusango gw'okulya mu musolo oba kutuleddeko recent era oli bali tufuna musangibwa na byamagye ebifaananyiriza ebyamagye era nga ffenna twebuuza baabisanga naani ani gwe baba bikwata nabyo kuba nebbanga lyetumaze mu kooti nga tuusa tetubirabangako. Wabula ebbanga lyetwamala mu safe house bingi byatutuukako era bingi byebatugambanga mukirize ekyasinga ngaotuwezebwa mu kaseera kwakali kaseera kakulayira Kyagulanyi alina pulani bieriki kyekiddaku puroguramu yeriki ninga ekyamazimagale tumanyi kwala lyetumanyi nteekateeka ze nakyo kyalowooza kwasitutabali emitimanyi yalinga main issue bwekyagaana nga batusiza bwe batusiza bona ne batugamba kati kale banayimukirize tugenda batuna ku state house ebyakolebwa nebikolebwa covid test ne bazikola byonna nekigaana bwatamuna tibagamba banange tukoye mwenendeeri oba mututwala mu kooti mututwala ne batutuusa mu kooti ne batufuna ne batufunaana byonna era tebakooya tebawumula ne mukomera bajja batugambye batusuubiza bingi bye batusuubizanga bye batugambanga akkiriza mukole bwe muti muva mu kkomera simmwe basibe bali baliwo lubakola mbaga bakola biti bali mu bulamu bwakwayagala nga mulimu kunaawona famire zomwe tubagamba ffe tukkiririza mu ekyo kuba tumwe tetulina musango. Mweyo embeera nga bakanso batuyambako baloya abantu betwali tulina ne pulezidenti waffe teyatwera kubera yasigala ajja atulambula era tukyalinanga mu kkomera wamu ne jeno sekretale waffe n'abantu ab'enjawulo balimpi abamu. Okukkiriza kwe tweyongera nga tusuubira nti sawa yonna embeera gye tulimu tujja giyitamu era ffe twebaza Katonda atusobozesa ne kyetusaba kimu ne baganda baffe abasobozesa nabo basobole okiyitamu nga ffe twakiyitamu newankubadde tuli mu bulamu bulungi naye at least kiri kalekaleko. Twebaza NUP bwe tubeereddewo since from day one up to now batubeereddewo nnyo kasomwe bale tubeererawo buli kimu. With 5 friends of mine, we were 5. The year was 2021. It was in May. We were taken there from there to SIU Chireka, then from there to somewhere in where. We spent some days there, like 2 to 3 weeks. Then after, we were taken to General Court Martial. We've been in court for almost 1.5 years. Then after, we were bailed out. But our friends are still in prison. But we pray for everyone in his or her whatever. Even the government, at least try to release our friends because they did nothing to this country. They did nothing, we did nothing, all of us. We pray that for even then they be released. If it's okay, they can be bailed out because they won't go anywhere, they won't run because we did nothing. Which charges were you following? Which case were you? Still, they have been trying to talk to us
that they can help us in each and everything. They can give us good things. We support the government. We learn to trust the government. We support our country. Seriously, we support our country and we love our country. In each and every. And that's why we support him. When you find out which case, which charge, when you arrested, what offense did you commit? The offense we were charged of. Initially, we were still in. We were not charged of anything. We were being asked. When we were still in the safe house. We were not even charged with anything. We were being asked of Plan B of Mr. Chakulani sent down. There was no any case. Then after we were taken to court-martial, we were charged of unlawful possession of military store. Then after, we are now, and we have 2 charges now, and 3 charges. Okay. Fellow leader, this is a friend to the leaders and all that. But I think this is what the people of Uganda expect us to do, to stand firm in the face of gross allegations. I think actually what attracts people to a party is how they handle matters of this nature. I want to believe that the people of Uganda, and I've been seeing many saying, oh, the last time I did not vote NUP, maybe what, and many people are saying now, I can trust NUP because for the first time I've seen that there is a party in this country that can actually say something and mean it. So that is what I can say, because I think for a very long time we've seen people say, okay, zero tolerance for corruption, and yet they cannot take any action, they cannot do what. So now what NUP is trying to do is to say, what we say is what we mean and is what we have. Absolutely. First of all, the message of OHT Makatiki is very welcome. It was a very good message, and but one of the things we need to remember is that we have actually engaged in all these processes. We remember that this issue did not start with NEC, did not start with the president suspending his deputy. It started in the boardroom, trying to talk. You understand? That's where it started from. And I want to believe that if our leader at the time had maybe taken the advice that he was given, the issue would have been sorted there and then. So the message of the particular is a very good one. And I can say this is how we feel. We normally sit down and engage almost on a daily basis with different leaders, different stakeholders to try and resolve issues. But in a situation like this where the leader is advised to take certain decisions, to take certain position, because this issue came from the press. We also saw it on social media. And people are saying the service of Africa, we are not really aware about the issue. So what do you expect to happen? So Ghana, if the president had not acted with it, people of Ghana were saying, maybe also took part of the money. That was even the narrative somewhere putting out there on social media. So the president needed to show that Shade would be what he said. Yalia Gabomani, so yaliwo yali ya miliyoni 5. Ekibiina tenga NUP zitumanyi zaali mu bukyamu, ziraba mu bukyamu ezitali mu mateeka, kubanga bw'otunuulira sente ezo ekisooka bagamalizaamu wabula si bannamuddirira mu kifo ekyalo oba si baloopa babaddewo era ne bateekamu nekyokamba nti sente zino zaali zakuweebwa person holders ziba zisenganye ng'okuta. Kakati ekyokubiri ekugamba nti kyali kikyamu omuntu okutuula mu miti nobeera nga gwe eyegerekera akasiimo nogamba nti okusinziira emirimu gyekoze nsaana akasiimo. Kati munauganda tekitegeera eyo ekyomba simutegeera.
nti luli Museveni bwe abantu baali 42 ne begabira biliyoni 6 ensi yonna yavaayo n'egamba nti kikyamu nnyo era eyasoma lipoota eyo mu palamenti yali mukyala Anita Bongo Sipika wa palamenti eyo n'agamba nti kyali kikyamu abantu okutunula ne beegerekera akasimbo kaakati bwe kizemu NUP ne tutuuza omukulembeze waffe ne tugamba owaayi ensonga eno tulowooza nti waalibadde odda mabbali kifo ekyo nekivaamu ekyokubiri noozaayo sente ezo ekyokusatu n'okumererwamu tulowooza nti singa yakola ebyo obuzibu bonna bonna baali badde tebulire naye ate omukulembeze buli waawewo amagezi amatuufu ate n'atagatambulirako oba n'aganyomba bunyoomi then ekibiina kiba kirina ate okutekinga steps endala nga bweziraba n'olwekyo si byabufuzi si ki wabula tuli ku nsonga ya accountability y'okumekinga sure nti ffe kyetwasuubiza bannayuganda kyetukola kubanga twasuubiza bannansi tugenda kulwanyisa bulubenzio tenezi zibiki byonna byonna kakati bwe tunalaba nti oli omukulembeze akikoze netumutira ku liiso kati njawulo ki gyetubeera nayo ozi nekirala ekisembera ddala nti abo bagiyita witchhunt byafuzi ekibiina kino ekyanjuki simanyiyo omukulembeze n'omu eyafunye omukisa okuweebwa ebifo ebyenkizo nga wekitiibwa taliyo ate ebyo ebifo byonna byonna era nga pulezidenti yabimuwa oba nga yamunominati pulezidenti mu constitution yaffe yaappointinga deputy president we nemukofamin mu bantu bonna bonna betulina mu Uganda yaselectinga bwe kyatuuka ku kifo kya leader of opposition obaokulira ludda oluvuganya mu gavumenti mu palamenti namuwa ekyo ekifo era nekino ekinemuyisa kati abadde akyusibwa olabye era namuwa ekifo ekimu ku bisinga okuba ebyenkizo ekyobakomishona ba palamenti kakati oli asoboloza ovaayo nakiyitawo ki oba simutegeera malowooza so ensonga gyetuliko ate nga nkulu nnyo ate bannayuganda gye batusuubiramu kubanga singa naffe tufukanga Museveni ebakwatira mu nsobi eyenkana bwetyo netugamba kale njawulo ki bannayuganda gyebawatulawamu nesisitegezaako byebyo ensonga muziwulidde ne Bwino omuyitirivu mumuwulidde okuva Secretary General ne baganda baffe abawambibwa abakwatibwa General Museveni ebigambo byagenda abapokera byagenda abagamba byabakaka boogere ku President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamuwayirize nga bwali omuyeekera bwali omutujju ate mbuba muwayirize olwalyoka abataba by'obugagga so nga ate kijja kubaawo kuba tuli bangi balimbye bwe batyo waliwo wano omusajja gwe kya paasi yali mwesigwa bamulimba okumuwa amaka emmotoka ne ssente empitivu n'obukuumi twaddamu okulaba nga ali mu kkaaba ng'amaze okuwayiriza President Kyagulanyi nga twali byamuweebwa ku ebyo ebyamusuubizibwa kitegeeza nti bano beera mu kabadi naye tebasobola kukola ekyo kye babeera bakugambye n'olwekyo oba olina kusitukiramu n'obakaliramu n'obagamba nedda amazima ge gano genda okutambulirako kati ffe twagala abantu bano mu basajja baba balina omusango n'obujulizi buveeyo bwe muba temubulina mute abantu bano baba bakwata lwa byabufuzi ensi yonna era ekimanyi kale mbala nnyo mwenna mwe bali kubaako Katonda gwe nsaba bankuumye tujja kuddamu atayimwera